So now we have been kind of look at the measures last time, or maybe we started to look at it. We talked about what you are going to say, that is your name, your, so we can start from here. Your name, role, time frame, check the patient's full name, service policies, rationale for measures, describe the purpose and sections of assessment, avoid too much jargon, pace the session appropriately, and use appropriate questioning style. So நாங்கள் வந்து last time பேசினாங்க உங்களோட பேர், உங்களுடைய ரோல் என்ன, எவ்வளவு டைம் கொடுக்க போறீங்க இந்த அசஸ்மெண்ட்டுக்கு எல்லாம் மைண்ட்ல நீங்க வச்சிருக்கணும். அதுக்கு பிறகு சர்வீஸ் பாலிசிஸ், கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, என்னத்துக்காக நீங்க இது செய்யறீங்க, என்னத்துக்காக அவங்க வந்திருக்கிறாங்கன்றது எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து பார்க்கணும். சரியா? இந்த லாஸ்ட் டைம் போனபடியா நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன் இந்த முறை எங்களுக்கு டைம் கிடைக்காதபடியா. Okay, so its recording is happening, or I'm not sure, but I think I'll leave that to Shambhavi. Okay, so use the measure to identify the problem. That's the first step we are going to start with. So how many people were able to look at the measures, and what do you feel? உங்களோட feelings என்ன, நீங்க இந்த measures யூஸ் பண்ண சொல்லி நான் தமிழ்ல அனுப்பியிருந்தேன், இங்கிலீஷ்ல அனுப்பியிருந்தேன். So please சொல்லுங்க. So how do you feel? Have you had a look at the measures? What do you think? Do you think it's useful for your patients? Please do share. You can type or you can share. It's exactly like how you welcomed Krish. I'm going to use that bit. I had a look, Meera, and it was really like, I felt that it would be really effective if we could just include these questions when we are talking with whoever our patients are. I mean, these aren't very complicated, sophisticated questions. There aren't too many questions here. So just simple things that we can include very seamlessly in the process of conversation. So I think, it'll be good if we can use these questions at all times and all that. Yeah, because when it comes to, thank you so much, Bhavana, for your opinion. When it comes to diagnosing a problem, if you're going to give a proper diagnosis, it's important you use the specific measures. So of course the clinical interview is going to helping you to kind of speak to the clients, but these are all researched. So they have been kind of, maybe not these ones, the ones are not great, the ones I have said, it is very simple as you have shared. But we have disorder specific measures for each and every problem. So health anxiety, OCD, PTSD, and things like that. So just because people are sharing some traits or some characteristics or some symptoms of these disorders doesn't mean we can completely fully diagnose them with clinical interview, which a very experienced clinician possibly can, and kind of use the scores to validate that the diagnosis is correct as well. But this use of scores is very important in CBT. So இதை நான் வந்து தமிழ்ல சொல்றேன். இப்ப டயக்னோசிஸ் அப்படின்னு சொன்னா என்ன தமிழ்ல, அதாவது நீங்க ஒருத்தருக்கும் இதுதான் உங்களோட பிரச்சனைன்னு சொல்ல போறீங்க. இது உங்களோட பிரச்சனைன்னு நீங்க சொல்லேக்கல வந்து நீங்க தனியா கிளினிக்கல் இன்டர்வியூ, அதாவது நீங்க பேசிட்டு சொல்ல முடியாது. ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு மெஷர்ஸ் இருக்கு எங்களுக்கு, அதுல நாங்க வந்து அவங்கள மெஷர் பண்ணி அவ்வளவு பிரச்சனையும் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாதான் நாங்க சொல்லலாம், ஓகே உங்களுக்கு டிப்ரெஷன், உங்களுக்கு வந்து ஓசிடி, உங்களுக்கு பிடிஎஸ்டி. பிகாஸ் நீங்க ஞாபகத்துல வச்சிருங்க, இந்த சிபிடி வந்து ஒரு டயக்னோஸ்டிக் கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்வென்ஷன். ஆஃப்டர் த டயக்னோசிஸ் then you offer the intervention. ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கும் ஒவ்வொரு மெத்தட்ஸ் இருக்கு, ஒவ்வொரு டிசார்டர் ஸ்பெசிபிக் ஃபார்முலேஷன் இருக்கு, எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் ஒவ்வொன்றுக்கும் வித்தியாசமா கொடுக்கறதுக்கு இருக்குது. சோ இப்போ வந்து பிடிஎஸ்டியை ட்ரீட் பண்ற மாதிரி ஓசிடியை ட்ரீட் பண்ண மாட்டீங்க. சில எலிமெண்ட்ஸ் வந்து சேமா இருக்கும், சரியா இருக்கும், சிலதுகள் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும், சில விஷயங்கள் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது. சோ பிடிஎஸ்டியை ட்ரீட் பண்ற ஆக்களை நீங்க வந்து டிஃப்ரெண்டா ட்ரீட் பண்ணுவீங்க, ஹெல்த் அன்சைட்டியை ட்ரீட் பண்றது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அதே நேரத்துல பேனிக் டிசார்டரோ வேற ஒரு டிசார்டரை ட்ரீட் பண்றது கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். விளங்கிட்டுதான், விளங்கினா ப்ளீஸ் நீங்க எழுதுங்க, இல்லாட்டி கேள்வி கேட்கிறேன்டா கேளுங்க, ஏன் நாங்க மெஷர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் என்றதுக்கு.
இது வந்து நீங்க பேசுறது சரியான முக்கியம். தயவு செய்து பேசுங்க. பேசுறீங்களா? ஏதாவது நீங்க இதுல டைப் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் லைக் வெல்கம் பண்ணின மாதிரி கிருஷ. என்ன நீங்க சொல்றது வந்து பிழையோ சரியோ இல்ல. Please notice that whatever you are going to type, it's not right or wrong. It's very, very important. CBT is only trialed in the white majority in the UK and Western countries. It has not been trialed in Sri Lanka, or maybe, yes, some of the thing. I know that what is his name? Professor Yule has trialed some of the things for PTSD, but it's not fully trialed in Sri Lanka. So therefore, it is very important you speak about it. Even the measures may not be even relevant. அதனால நீங்கள் தான் இதுல வந்து experts. You are the experts. I'm not the expert here. ஏன்னா உங்களோட கல்ச்சர், உங்களுடைய இடம், நீங்க தான் experts. அப்ப நீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. என்ன ஃபீல் பண்றீங்க இந்த மெஷரை பற்றி? இல்லாட்ட பேரையும் கால் பண்ண போறேன். நல்லா நீங்க இருக்கிறீங்கன்னு தெரியுது. சோ பனுவாரன் இருக்கிறீங்கன்னு தெரியுது. பூங்கோதை, சுபாஷினி, நுஷாரா, புவீந்திரா, ராஜா, ராமநாதன், பனுவரன். ஓகே, ப்ளீஸ் நீங்க இவ்வளவு பேரும் கேட்டீங்களா? அவ்வளவு வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்க. If you have listened to those names, please try to answer. I'm being cheeky today. உங்களை எப்படி இதுல ஆன்சர் பண்ண வைக்கிறேன்னு தெரியல. ஓகே, என்ன டெட் சைலன்ஸா போயிட்டுது எல்லாருமே? What do you think? என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த மெஷர்ஸ பற்றி? Krish, maybe you might want to try use your golden voice and try. They might respond to you. The trials of CBT has actually been done in Pakistan also. Chris Williams, with his new book, have done some work out there, and I did listen to a lecture, a presentation from a Pakistani doctor. They had to retest the measures, the simple, I think they used the PHQ 7 and 9. Yes. And those had to be retested for reliability and validity. It's very important when you are using measures across culture, that not especially, both reliability and validity of measures is extremely important. And reliability is about when you present a measure to someone, that the measure actually reflects the linguistic abilities, the cultural variance of that particular group of people. So let me translate this, Krish. Otherwise I'll forget it. So அதாவது வந்து பாகிஸ்தான்ல வந்து அவங்க வந்து திருப்பி இந்த மெஷர்ஸ் வந்து சரியில்லை, ஏனென்று சொன்னா அவங்களுடைய கல்ச்சருக்கும் கலாச்சாரத்துக்கும் அவங்களுடைய மொழிக்கும் அது வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்கல, அது சரியா வர இல்லை. ஏன்னு சொன்னா அவங்களோட மொழி வித்தியாசமான மொழி, அவங்க கேட்கிற கேள்விகள் வித்தியாசமா இருக்கும். அதனால அவங்க திருப்பி இதை வந்து ரிசர்ச் பண்ணி திருப்பி வேலிடேஷன், திருப்பி ரிலையபிலிட்டி அதுகள் வந்து செக் பண்றதுக்காக, தமிழ்ல எனக்கு தெரியல எப்படி வேலிடிட்டி அண்ட் ரிலையபிலிட்டி வந்து வேர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்க உதவி செய்யுங்க சொல்லி. ஆனா அது ரெண்டும் வந்து சரி வராதபடியா அவங்க திருப்பி வந்து ட்ரையல் பண்ணினாங்க. அதனால நீங்க தமிழ், சிங்களீஸ், மற்றது இங்கிலீஷ். So you are using Tamil,
Sinhalese, English languages here, and therefore very important when you are using these measures. That's what I'm saying, that, I don't know the validity of this, but please do think about these things. You are the students and you are going to be researchers, you are going to look into mental health in Sri Lanka. So you know that you have the knowledge now that we have told you. There's a possibility it wouldn't work accurately because of the language. Okay, thank you, Krish. I want to move ahead with this. So let's look at it. So PHQ-9, you know the caseness threshold. அப்படினு சொன்னா இதுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து டிப்ரெஷன் அப்படின்றது அர்த்தம். அதாவது அவங்க டிப்ரெஷன்ல சஃபர் பண்றாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி GAT-7 இதுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நீங்க பாக்குற மாதிரி அந்த கேஸ்னஸ் வந்து 8. சரியா? இப்ப 8க்கு கீழே சொன்னா அவங்க மைல்டு GAD அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மைல்டுன்னு சொன்னா ரிகவரி ரேட்ஸுக்கு வந்து கீழே இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து இன்டர்பிரட்டிங் மெஷர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். PHQ-9 வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அது வந்து 10க்கு கீழே இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ரிகவரி, அவங்க ரிகவர் பண்ணிட்டாங்க, அவங்களுக்கு மைல்டா இருக்கு. எங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்கும், நாங்களும் அதை போட்டு பார்த்தோம்னு சொன்னா. நீங்க உங்களுக்கு போட்டு பாத்தீங்களா எப்படி நீங்க இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி? அப்ப அது உங்களுக்கு கூட இருந்துச்சுன்னா பயந்துடாதீங்க. சில வேளையில எனக்கு கூட வர்றது சண்டே, ஆக்சுவலி இந்த டைம்ல எனக்கு இன்னும் கூடுறது. ஏன்னா நீங்க ஒருத்தருமே என்னோட பேசுறேன் இல்ல. ஓகே, சோ லெட்ஸ் லுக் அட் இட். நாங்க திருப்பி இதை வந்து மூவ் பண்ணுவோம். நாங்க ரோல் பிளே ஒன்று செய்ய இருந்ததானே, நீங்க ஒருத்தரும் செய்வீங்களோ தெரியல. நீங்க 2 பேர் செய்யறதுன்னு சொன்னா இந்த மெஷர்ஸ்ல வந்து செய்யலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நீங்க செய்ய வேணும். ரோல் பிளே செய்யறீங்களா? எப்படி ஒரு மெஷரை எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு சொல்லி பாக்குறதுக்கு நாங்க 2 பேர் உங்களோட கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் போகுது. Okay, so there is something in the chat. Let's see. In Sri Lanka also we cannot give the similar word in Tamil or singular. That is so right, Panuvaran. So that is so good that you were able to tell us, because that is something is very, very important that you need to think about how you are going to translate these measures, how you are going to use these measures, whether it is reliable, whether it is good enough. In England, we do use these measures with the Tamil population that was trialed, and you can see there are Tamil measures, but I'm not really sure about the Sinhalese one. So you might want to trial that, look into it, look at the language and things like that. And also it has not been trialed in Sri Lanka, so it should be trialed in Sri Lanka, even in Tamil. Okay, great. So thank you for that. Now we are going to move on to risk assessment, because you are not coming forward to do the role play. அப்படி ரோல் பிளேக்கு நீங்க ரெடின்னு சொன்னா வாங்க. நீங்க வந்து வீடியோ வந்து ஆன் பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட் அட்லீஸ்ட் உங்களுடைய மைக்கை வந்து எடுத்துட்டு நீங்க சொல்லலாம், ஓகே நான் வந்து ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி. But okay, so let's look at risk assessment. What is that we are assessing? Risk to self, risk to others, risk from others. யாராவது சொல்ல விரும்புறீங்களா இதை பற்றி? நீங்க பேஷண்ட்ஸ் பார்த்திருக்கிறீங்களா? ரிஸ்க் அசஸ் பண்ணிருக்கிறீங்களா? உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன? So have you seen patients? Have you assessed risk? And what is your experience of doing this? Please type or speak to us by unmuting. Okay. யாராவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? Have you ever done risk assessment? Bhavana, have you done risk assessment? Not in that sense, no. I mean, we haven't done a psychiatry appointment, anything like that. But Okay. I have tried to see in other clinics, in other wards, if there are people who see. I mean, trying to see if they have any past history of self-harming behaviors or something like that, risk of self-harming behaviors. Do they have suicidal thoughts and things like that? I've tried to explore that. But no, not formally. I haven't ever done a risk assessment. Okay, thank you, Bhavana. So what about psychology students? உங்களுக்கு risk பத்தி உங்களுக்கு படிப்பிச்சிருக்கிறாங்களா? நீங்க வந்து ஏதாவது risk assessment செய்திருக்கிறீங்களா? Psychology students. நீங்க தான் கதைக்கிறதே கஷ்டமா இருக்கு. இங்க psychology students ஒரே சத்தமா இருக்கும்.
பேசிக்கொண்டே இருப்பாங்க. நீங்க குவாய்ட்டா இருக்கிறீங்க. மெடிடேஷன் செய்யறீங்களா நிறைய? ஓகே, உங்களை டீஸ் பண்ணல, வந்து கதைங்க. ப்ளீஸ் சொல்லுங்க. சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க வந்து ரிஸ்க பற்றி உங்களுக்கு படிப்பிச்சிருக்கிறாங்களா? உங்களுடைய லெக்சர்ஸ்ல இதுக்கு படிச்சிருக்கிறீங்களா? So I was asking the psychology students whether they have come across risk assessment or whether they have studied risk issues. சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்களா? இந்த இதுல வந்து இந்த எல்லாட்டி வராமலே விட்டுட்டீங்களா? இது வந்து சரியில்லை, மீராங்களை பிக்கப் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பிக் பண்ணுதுண்டு. ஓகே, சொல்லுங்க ப்ளீஸ். யாராவது ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் நீங்க படிச்சிருக்கிறீங்களா இல்லையா? ட்ரை பண்ணினாலே காணும். Gopika, are you there? I know she's a psychology student. So உங்களுக்கு ரிஸ்க் பற்றி படிச்சிருக்கிறீங்களா? No? Okay. Very quiet. Okay, so let's move on then. நான் தமிழில வந்து பேச வேணுமா இன்னைக்கு? ஏன்னு சொன்னா ஒரு சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். So I could just do it in English. அப்படியா? தமிழில செல்ல வேணுமா? இது வந்து என்ன 2 லாங்குவேஜ்லயும் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். So I was asking, do I need to speak in Tamil? Not now. Is it because are you saying நிந்து நீங்க சொல்றீங்களா? அதாவது இப்ப ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் நீங்க வந்து செய்யலைன்னு சொல்லி ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் செய்திருக்கிறீங்களா? பிரைவேட்டுக்கு கூட அனுப்புங்க ப்ளீஸ். உங்களுக்கு வந்து கமெண்ட் இதுல வந்து டைப் பண்ண விருப்பம் இல்லாட்டி எனக்கு பிரைவேட்டுக்கு அனுப்புங்க. ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் படிச்சிருக்கிறீங்களா சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நோ. ஓகே, சோ சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரிஸ்க் வந்து அவங்க படிக்க இல்லை. சோ அதனால வந்து நாங்க ஓகே வடிவா நாங்க வந்து கொண்டு போவோம் இதை வந்து ஸ்லோவா. Okay, Krish, they are saying that they haven't done a formal risk assessment, so you might want to fill in when I am going through it. I'm going to do it in Tamil and English, then we will do a role play, okay? So, risk assessment is, அதாவது வந்து நீங்க risk to self. When you are talking about risk to self, தயவு செய்து டைப் பண்றீங்களா? அதாவது பிரைவேட்டுக்கு டைப் பண்ணுங்க, இல்லாட்டி எனக்கு நேர டைப் பண்ணுங்க. So what are the risk we are looking at? What type of risk are we looking at when we are kind of looking at risk when patients come to you, whether it is for psychology students or medical students? What type of risk are we looking at? When let's think about psychiatry and psychology, not other things. And what is that in Sri Lanka? Please do think about your cultural context and think about what are the risks they will be presenting when they come to see you. Just guess. You haven't done it, but just guess. So, அதை நீங்க டைப் பண்ணி கொண்டிருங்க, நான் இதை வந்து பேசுறேன். So, risk assessment வந்து risk to self. So, you can start with, I would like to ask some questions now about your safety and others. Normalize. It is quite common that people might have suicidal thoughts when they are feeling low. And that is very normal, isn't it? When we are feeling low or when others are feeling low. So we can ask, have you been having any thoughts about wanting to end your life? Risk to others. So matter risk. Have you been involved with criminal justice system? If your therapist said something you didn't agree with, would you be able to manage your anger within the session? How often this happens? Violence to others, throwing objects, etc. If that happens. Risk from others. Have you felt any risk from others? Think vulnerable adults and children. Okay. So we are kind of, இதுதான் நாங்க முதலாவது தொடக்கத்துல நாங்க எங்கட கேள்விகள் எப்படி இருக்கும், எப்படி நாங்க கேள்வி கேட்க போறோம்னு திங்க் பண்றோம். அதுல வந்து நாங்க அசஸ்மெண்ட்டை பற்றி பிறகு பார்ப்போம். இப்ப தமிழில வந்து சுய ஆபத்து, உங்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் பிறரின் பாதுகாப்பு குறித்து சில கேள்விகளை கேட்க விரும்புகிறேன். மக்கள் குறைவாக உணரும் போது தற்கொலை எண்ணங்கள் பற்றி உங்களுக்கு எண்ணங்கள் இருக்கிறதா? மற்றவர்களுக்கு ஆபத்து, அதை பற்றி, அதாவது வந்து சுய ஆபத்து, உங்களுக்கு ஆபத்து, மற்றவர்களுக்கு ஆபத்து,
அதை வந்து நீங்க கேட்கறது. நீங்க எப்பாவது குற்றவியல் நீதி, அதாவது கிரிமினல் சிஸ்டத்தோட நீங்க வந்து ஈடுபட்டு இருக்கிறீங்களா? அதுல வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்திருக்கிறதா? நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒன்றை, அதாவது உங்கள் சிகிச்சையாளர், உங்களோட டாக்டர் இல்லாட்டி சைக்காலஜிஸ்ட் சொன்னால் உங்களுக்கு கோபம் வந்து குறைக்க முடியுமா, பெருகுமா அப்படி என்று நீங்க கேட்கலாம். அதாவது வந்து எத்தனை முறை வந்து நீங்க மற்ற வன்முறையில ஈடுபட்டு இருக்கிறீங்க, யாரையாவது தாக்கி இருக்கிறீங்களா, மற்றவர்களிடம் ஏதாவது ஆபத்துக்களை நீங்கள் உணர்ந்திருக்கிறீர்களா, பாதிக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் குழந்தைகளை பற்றி நீங்க இதுல சிந்திங்க அப்படி நீங்க வந்து கேட்கல. Okay, so I think there was something in the chat for me. I'll have a look now. Okay, risk of self-harming behavior, suicidal thought, wanting to harm somebody else. Yes, that's true. And suicide, physical harm, medical personnel. Okay, physical harm to medical personnel. Yeah, that's true. That's correct as well. So these are all risk. அதனாலதான் நாங்க வந்து ரிஸ்க் வந்து சரியாக வந்து அசஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ நாங்க வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸை வந்து பார்ப்போம். என்னென்ன ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் நாங்க வந்து we will do a session on suicide prevention, so we will come back to that later, but let's look at risk factors. Age is a risk factor. Gender is a risk factor. So sex means gender, like is it female, male, civic status, living arrangement, employment, financial status, physical health, mental health, substance abuse. IQ is also the educational attainment, recent life events. But the history is very important, Ilya. So how recent, severely, frequency, pattern. I can't seem to read this. Okay, and detailed context, what happened, when, where, impulsive, planned. அப்ப ஹிஸ்டரியில வந்து அவங்க இருக்குதா, அவங்க வந்து முதல் தற்கொலை செய்ய ட்ரை பண்ணி இருக்கிறாங்களா, இம்பல்சிவ் சொன்னா திடீரென்று ட்ரை பண்றது, பிளான் நல்லா பிளான் பண்ணி ட்ரை பண்றது, என்ன மெத்தட், what method used, intent, intention of killing themselves, substance abuse, attempts made to avoid detection, outcome, not any differences, what reported, what stated in records, detail any forensic history. If they had been to prison and things like that, it is very important. Those who had been to prison, especially in a war context, because we know that in Sri Lanka, 1948, it had got its independence, but since then there had been issues and conflict. So, and which I guess come to an end maybe in 2009, but there could be the after effects of the conflicts might be still there. So it's very important. And those who had been to prison, there is a possibility they might be highly depressed, and possibility of they might be planning to kill themselves and things like that. So not any differences between what is reported, what is stated in records as well, and things like that. Ideation, current thoughts, feelings, hopelessness, anger, frequency, prominence, attitude, perceived control over thoughts and feelings. எவ்வளவு அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்குது. Plan, do they have a very good plan? Is it a vague, not specific? In the methods, what methods? Access to means, can they access something to kill themselves, whether it is knife, whether it is weapons, whether it is medication, whether it is poisonous substances. So there could be a different way that people are killing themselves in Sri Lanka, which might be different culturally from here. And this is why I always talk about the culture, because I am here speaking about a different country. You are in a different country. It's very important you think about what people are doing over there. Say intent, is the patient able to give you their reassurance? She will not harm himself, patient statements, they intend to harm themselves, others. Is it clear indication of risk there? Strengths and protective factors, consider previous coping strategies, sustaining relationship, employment, faith. Let's look at relationship. Maybe they might have mothers, wives, then say, I don't want to kill myself because of my mother, my wife, my husband, my children. Employment, I have a good employment, and therefore I would really like to go to work, so I don't want to harm myself. Faith, so whether you are from Islamic background, Buddhist background, Hindu background,
or maybe Christianity background, you might have faith in God that you might say, I don't want to kill myself. For an example, Christians have very rules and regulation related to killing themselves, isn't it? Catholics, they might have it. Islam, it's prohibited. They say you cannot kill yourself. So how does that sit with the patient if there is a Muslim person is expressing suicidal thoughts, wanting to kill themselves? There's a conflict. Shame might be coming up because it's almost like they are letting down their religion if they kill themselves. And we know that in Islamic faith, the religion is very, very important. They are very much into the religion compared to other religions, maybe. But some people are not. I mean, I shouldn't overgeneralize that. Again, this is your culture, faith. You do need to think about these things. And maybe in Hindu religion, it is maybe not so talked about. Maybe in temples, they don't talk about you shouldn't kill yourself and things like that. But whereas it's clearly written in Quran and things like that. So so lots of people, even though they have suicidal thoughts, they might follow it because they don't want to let down their faith. Whereas in Hindu religion, maybe they don't. So lots of Hindus says it's not a religion. So they might kind of, they might be kind of, they say that it's not right. You might be reincarnate again. So what's the point? Because you are going to go through the same suicidal thoughts again. Even if you kill yourself, you are going to come back. So that these are the things that could prevent if people are faithful. And in Christianity, there is a concept of hell and heaven. So do you end up in hell or heaven if you kill yourself? We don't know. So these are the things that I shouldn't speak about these things because I don't have lots of knowledge in terms of different faiths. But if you are coming from different faiths, if you're sitting with a client with a different faith, you may want to think about it because these things influence people thinking. Strengths and protective factors are maybe the faith can act as a protective factor, but it can also make them feel ashamed and not feeling like they cannot connect to the faith, and therefore the suicidal thoughts can increase. So that's the research suggests recently, that even sometimes we think faith is going to protect them, but it can go other way around. So give a summary of evaluation of risk and identify any gaps and how these might be followed up. So this is something for you to think about. So தமிழில இடர் மதிப்பீடு, ஆபத்து காரணிகள், வயது, பாலினம் அப்படின்னு சொன்னால் பெண், ஆண், குடிமை நிலைமை, வாழ்க்கை ஏற்பாடுகள், வேலை வாய்ப்பு, நிதி நிலை, உடல் ஆரோக்கியம், மனநலம், போதைப் பொருள் துஷ்பிரயோகம், ஐக்கியூ, கல்வி அடைதல், சமீபத்திய வாழ்க்கை நிகழ்வுகள், இடர் மதிப்பீடு கூடுதல் குறைவு ஆக்கப்படும். வரலாறு, எவ்வளவு வரலாறு, ஹிஸ்டரி, எவ்வளவு சமீபத்தில் அவர்கள் தங்களை தாக்க உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். தீவிரம் என்ன, அதிகமா குறைவா, முறை, விரிவான சூழல், என்ன நடந்தது, எப்போது தூண்டுதல் பட்டிருக்கிறார்கள், திட்டமிட்டு செய்தார்களா, திட்டமிடாமல் சாதாரணமாக தூண்டுதலால் செய்திருக்கிறார்களா, பயன்படுத்தப்பட்ட முறை, அதே நேரத்தில் நோக்கம், பொருள், துஷ்பிரயோகம், கண்டறிதல், தவிர்ப்பதற்கான முறைகள், விளைவு என்ன, அப்படியான விஷயங்கள். இது நிறைய எனக்கு உண்மையிலேயே வாசிக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. நீங்க கஷ்டப்பட்டு வாசிக்கிறேன், உங்களுக்கு இது விளங்குதா தெரியல. தற்போதைய எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்வுகள், நம்பிக்கையற்ற தன்மை, கோபம், முக்கியத்துவம், அணுமுறை, எண்ணங்கள் மற்றது உணர்வு மீதான கட்டுப்பாட்டை உணர்றது, கட்டுப்பாடு இருக்கா இல்லையா, திட்டம் தெளிவான திட்டமாக இருக்கிறதா, தெளிவில்லாத திட்டமாக இருக்கிறதா, அது இந்த முறை எப்படி வகுத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள், வழிமுறைகள் என்ன, வன்முறைகள், அது முறைகள் அதிகரிக்கின்றதா அல்லாட்டி குறைவா, வன்முறை இருக்கிறதா, அதில் நோக்கம் முக்கியம். Intention, we say intention in English, நோக்கம் சிலவல்ல பிளான் இருந்தாலும் நோக்கம் இருக்காது செய்யறதுக்கு. ஓகே, அப்ப அதை நீங்க ஞாபகம் வச்சிருங்க. நோயாளி உங்களுடைய உத்தரவாதத்தை உங்களுக்கு வழங்க முடியுமா, நான் என்னை கொலை செய்ய மாட்டேன் அப்படி உத்தரவாதம் அவர் உங்களுக்கு தர முடியுமா, அல்லது தனக்கு விளைவிக்க விரும்பக்கூடிய அறிக்கையின் ஆபத்துகளை தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா,
பாதுகாப்பு காரணிகள் என்ன இருக்கிறது, என்ன அது வந்து ஃபேமிலியா இருக்கலாம், அப்பா அம்மா உறவுகளாக இருக்கலாம், வேலை வாய்ப்பு இருக்கலாம், நம்பிக்கை இருக்கலாம், கடவுள் நம்பிக்கை அதனால் இருக்கலாம், ஒதுக்கப்பட்ட தொழிலாளி, அப்ப வேலை இல்லை அப்படி அப்படி என்று சொன்னா அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். உங்களோட சிகிச்சையோட ஒத்துழைப்பு ஆகியவற்றை கவனியுங்கள். அவர்கள் ஒத்துழைப்பு தந்தால் ஓகே, அவங்க தங்களை பாதுகாப்பாங்கன்னு அர்த்தம். சுருக்கமா வந்து என்ன நீங்க அவைண்ட ஹிஸ்டரி எடுத்தீங்களோ அதை அவங்களுக்கு திருப்பி சொல்லி கொடுங்க. இதுதான் நீங்க சொன்னீங்க, இது சரியா அண்டு விளங்கினதா? தமிழ்ல வந்து சொன்னது இங்கிலீஷ் தமிழ் ப்ளீஸ் நீங்க டைப் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு இது விளங்கினதா அப்படின்னு சொல்லி. மற்றது நாங்க வந்து சேஃப்கார்டிங் வந்து இஷ்யூஸ் மேபி இது செப்பரேட்டா நீங்க பார்க்க வேண்டியது, இதுக்கும் உங்களுடைய நாடு சம்பந்தப்பட்டது. So I'm going to do this in Tamil, then I'm going to move to English. So safeguarding issues. What are safeguarding issues? Example, safeguarding issues including bullying, radicalization, sexual exploitation, grooming, allegation against staff, incidents of self-harm, forced marriage, and female genital mutilation. These are the main incidents that you are likely to come across. However, there may be others. So உங்கள்கிட்ட பேஷண்ட் வரைக்கும் அவங்க சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க, என்ன புலி பண்றாங்க, எனக்கு அடிக்கிறாங்க, அதாவது என்ன வந்து ஏதாவது ஒரு குரூப்ல சேர சொல்லி சொல்றாங்க, அது ரடிக்கலைசேஷன், அவங்கள வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணி மாத்துறது ஒருத்தரை. செக்ஷுவல் எக்ஸ்பிளைட்டேஷன் வந்து செக்ஷுவலா வந்து அவங்கள பாதிக்கப்படுகிறது. க்ரூமிங், அதாவது க்ரூம் பண்ணி அவங்கள வந்து கொண்டு போறது. அலிகேஷன் அகெயின்ஸ்ட் ஸ்டாஃப், incidents of if they are working in a particular things and they might, people might be kind of allegations, they might bring that up. Incidents of self-harm, forced marriage, FGM, and these are the main incidents you are like to come across. So you might want to think about it. Everyone who works with children has a responsibility for keeping them safe. They must know how to report concerns about physical, emotional, sexual abuse, neglect, trafficking, or exploitation, so that those concerns can be addressed quickly and appropriately. Does this make sense? சேஃப்கார்டிங்க பற்றி சொல்லுங்க. உங்களுக்கு ஏற்கனவே நாலேஜ் இருக்கா சேஃப்கார்டிங்க பற்றி? பேஷண்ட்ஸ் உங்கள்ட்ட வரைக்கல எப்படி நீங்க வந்து சேஃப்கார்டிங்க பற்றி திங்க் பண்ணுவீங்க? Yes, okay. So let's look at in Tamil, and then you can type to me. Please start typing about safeguarding. Do you know your safeguarding kind of penal codes and safeguarding acts? Do you have that in Sri Lanka? And if you have, do tell me about it. Okay, பாதுகாப்பு சிக்கல்கள். பாதுகாப்பு சிக்கல்கள் என்றால் என்ன? கொடுமைப்படுத்தல், தீவிரமாக்குதல், பாலியல் வன்முறை, சுரண்டல், சீரப்படுத்தல், ஊழியர்களுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள், தீங்கு, சுய தீங்கு விளைவிக்கும் சம்பவங்கள், கட்டாய திருமணங்கள், ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் மியூட்டிலேஷன் அப்படி என்று சொன்னா பெண்களுடைய பிரைவேட் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் தமிழ்ல. எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் டு சே தட். அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது, அதை வந்து சில வேளையில சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ். ஆக்சுவலி டாக்டர்ஸ் வந்து சில வேளையில வந்து இன்வால்வ் பண்ணுவாங்க. ஆப்பிரிக்கா மற்றும் முஸ்லீம் ஃபெய்த்ல வந்து இது கூடுதலா நடக்கிறது. பெண்களுடைய உறுப்புகளை வந்து ரிமூவ் பண்றது ஆகியவை பாதுகாப்பு சிக்கல்கள் எடுத்துக்காட்டுகள். நீங்கள் இதை சந்திக்கும் முக்கியமான சம்பவங்கள் இருப்பினும் மற்றவர்களுக்கும் இருக்கலாம். நீங்க அதை சந்திக்கல இதை பற்றி நீங்க கொஞ்சம் யோசிக்கணும். யார் உங்களை பார்க்க வர்றாங்க, என்ன பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம், ஏன் எங்களோட கதைக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க, ஏதோ நடக்கிறதா அப்படி என்று இருக்கலாம். இதெல்லாம் வேற நாடு சம்பந்தப்பட்டது. உங்களோட நாட்டுல வந்து இருக்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரிய வரும். குழந்தைகளுடன் பணிபுரியும் அனைவருக்கும் அவர்களை பாதுகாப்பதற்காக வைத்திருக்க வேண்டிய பொறுப்பு உள்ளது. உடல், உணர்ச்சி அல்லது பாலியல் துஷ்பிரயோகம் குறித்து கவலைகள் எவ்வாறு புகார் அளிப்பது, எப்படி நீங்கள் வந்து அதை வந்து ரிப்போர்ட் பண்றது, புகார் அளிப்பது என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். புறக்கணிப்பு, கடத்தல், சுரண்டல், இதனால் அந்த கவலைகளை விரைவாகவும் சரியான முறையிலும் தீர்க்க முடியும்.
நீங்க இதுகளெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க சரியா வச்சிருந்தா பேஷண்ட்ஸ் உங்கள்ட்ட கதைக்க வரைக்கல நீங்க வந்து இத அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு இப்ப நீங்க தெரியாது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர்வைசர் இருப்பாங்க, உங்களுக்கு மேல இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க, அவங்களோட போய் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். நான் பார்த்த பேஷண்ட்ஸ்ல இப்படி பிரச்சனைகள் இருக்கு, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, உங்களுக்கு இதை எனக்கு உதவி செய்யுங்க. என்ன நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானே இப்பவும், so you are students, you might not come across that, and therefore நீங்க வந்து you might want to speak to a senior clinician and you might want to have consultation with them how to do this. Does that make sense? How to safeguard children? சரியான குறைவு. அப்ப நீங்க வந்து அவங்க வரைக்குள்ள உங்களோட பேஷண்ட்ஸா you have to think. ஏன் எங்களோட அவங்க கதைக்க மாட்டாங்க சில்ட்ரன் மற்றவங்க வந்து ஏன் எங்களோட வந்து சேஃப்கார்டிங் வந்து முக்கியம் சில்ட்ரனுக்குன்னு சொன்னா, everywhere children are abused, not just in Sri Lanka, all over the world children are abused. எங்க யார் அபியூஸ் பண்றாங்க, எங்க நடக்குது, ஃபேமிலி. முதலாவது இடம் பிள்ளைகளுக்கு வந்து அபியூஸ் பண்ற இடம் ஃபேமிலி. So in family, parents, step parents, partners, grandparents, siblings even, they can get abused by them. And in institutional community settings, staff professionals, so this could even happen in institutional community settings by staff professionals. This could be lecturers, teachers, professionals. It can happen there as well. They can bully them, or maybe there could be other colleagues, maybe who is maybe third-year students can bully maybe the first-year students, something like that. So you have to kind of think about these things as well by those who known to the child. So usually everybody thinks that children are being abused by strangers. Yes, children can be abused by strangers, especially in war setting, war countries. There are possibility that people target children and abuse them. Maybe that is possible. But according to the research, usually children are abused by those who are known to them. And this could be even a religious person. And that could be, who can that be? That can be a Hindu priest, a Buddhist priest, a Muslim priest. It could be any priest. We know that in research that it is no religion is kind of away from it. We have found evidence, Christian priest, Hindu priest, Muslim priest, whatever priest that is available, they have done this. It had happened in the past, it might happen in the future. So that is the research suggests. I am not saying that that people have discovered that anybody can do this. And by usually, I mean, this is maybe this is overgeneralization. Usually with these men from these different the religious parts, usually young boys, they are the one who are groomed and abused. So that is male children more in problematic, because I think the young daughters, maybe they might not go freely closer to them, but whereas the other people, the boys, could be targeted. So really give some consideration by private service providers, tuition masters, teachers, driver, childminder, more rarely by a stranger. It happens by a stranger, but rarely. And by another adult or adults, there could be more than one person. By another child, that is possible as well. By online, lots of children are going to online now, and they don't say they are 10 years old or whatever. And parents also, they, you don't maybe look into where your children are going. And then what happens? They just go into online and they enter into all sort of different things. They might get recorded. They might say yes. They might exploit it like that. Okay, so these are the things you need to kind of keep in mind when it comes to safeguarding children, because children are not going to come and say, you know what, my father is abusing me, my grandparents are abusing me. They might look withdrawn. They might, it's very hard to look at the signs and things like that. So you are becoming clever about that. Here, I am not going to go into it because it's a session itself. It's a huge session itself, but I just want to give you a little gist, because when you're seeing people, you need to think why they are not talking, what might be going on. So have something in your mind. So this is just to flex and massage your brain. When you're seeing people, they might not going to tell you everything. Is that நான் சொல்றது சரியா? நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம், உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல. நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், பட் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்லுங்க.
இது வந்து அப்படி நடக்குமான்னு நான் தமிழில வந்து சொல்றேன். தமிழில வந்து டைப் பண்ணி இருக்கிறீங்க, மிகவும் நல்லது. தமிழ்ல டைப் பண்ணுங்க. ஆமா, அது தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க. வெரி நைஸ். ஓகே, so let's look at தமிழில வந்து பார்ப்போம். When I am reading in Tamil, those who are speaking English, please type and tell me your opinions about what I have just shared. So குழந்தைகளை பாதுகாத்தல். குழந்தைகள் துஷ்பிரயோகம் செய்யப்படுகிறார்கள். ஒரு குடும்பத்தில் பெற்றோர், வளர்ப்பு பெற்றோர், கூட்டாளிகள், பெரிய பெற்றோர் அப்படின்னு சொன்னா கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், ஐ திங்க், அவர்கள் தான் அந்த குழந்தைகளை வந்து துஷ்பிரயோகம் செய்யறதுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறது. ஒரு நிறுவனம் அல்லாட்டி சமுதாய அமைப்பில் உள்ள ஊழியர்கள், அதாவது வந்து ஆசிரியர்கள், லெக்சர்ஸ், வேறையாக்கள் அந்த குழந்தைகளை பாதுகாக்கலாம், துஷ்பிரயோகம் செய்யலாம். அந்த அவங்கள வந்து நர்சரி அப்படியான இடங்களில. குழந்தைகளுக்கு தெரிந்தவர்கள் தான் கூடுதலாக குழந்தைகளை துஷ்பிரயோகம் செய்வார்கள். தெரியாதவர்கள் சரியான குறைவு. அதாவது ஆராய்ச்சியின்படி குழந்தைக்கு தெரியாதவர்கள் குழந்தையை துஷ்பிரயோகம் நடக்கிறது தான் அது சரியான குறைவு. ஆனா குழந்தைக்கு தெரிந்தவர்களால தான் இந்த துஷ்பிரயோகம் கூடுதலா நடக்கும். அது மத நபர்களாகவும் இருக்கலாம். மதம் அப்படி என்று சொன்னா எங்களுக்கு ஹிந்துயிசம் இருக்கு, இஸ்லாம் இருக்கு, கிறிஸ்டியானிட்டி இருக்கு, புத்திசம் இருக்கு. சோ இந்த 4 மதத்துல இருக்கிற அந்த பெரிய ஆக்களாகவும் இருக்கலாம், பாதிரியார் அப்படியான ஆக்களாகவும் இருக்கலாம். சரியா? மற்றது டியூஷனுக்கு போகல, கல்வி படிப்பிக்கிற மாஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு தான் நீங்க சொல்றீங்க ஸ்ரீலங்காவில அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆசிரியர், டிரைவர்ஸ், டிரைவ் பண்றவங்க, குழந்தைகளை பாதுகாக்கிறவங்க, அவர்கள் கூட அவங்கள வந்து துஷ்பிரயோகம் செய்யலாம். மிகவும் அரிது ஒரு அந்நியன் துஷ்பிரயோகம் செய்யறது. ஆனா கண்ட்ரிஸ், சண்டைகள் நடந்த நாடு இலங்கை என்றபடியா அதுல சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறது. இப்ப வந்து ஒவ்வொரு எத்னிக் டிஃபரன்சஸ் எல்லாம் இருக்கிறபடியா சில மனநோயாளிகள் மனநோயாளி ஆக்கப்பட்ட ஆக்கள் அப்படியான ஆக்களாகவும் இருக்கலாம். தெரியாது வடிவாக, நீங்க தான் சொல்லணும் இதெல்லாம். மற்றொரு வயது வந்தோர் அல்லாட்டி பெரியவர்கள், மற்றொரு வயது வந்தோர் அல்லது பெரியவர்கள் குழந்தைகளுக்கு தெரிந்தவர்களாக இருக்கும். சரியா? வேற பெரியவர்களாக, ஒரு பெரியவர் அல்லாடி 2-3 பெரியவர்கள் வந்து கூட அவங்களுக்கு பிரச்சனை கொடுக்கலாம். மற்றொரு குழந்தைகளால், கூடுதலா கசின் பிரதர்ஸ் அப்படியான ஆட்கள் கூட இருக்கலாம். மற்றது ஆன்லைன் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து வெப்புக்கு போகலாம், அப்படியான பிரச்சனைகள் வந்து குழந்தைகளுக்கு வரலாம். இப்ப நாங்க ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்டுக்கு ஏன் நான் இதை கதைக்கிறேன், இதுகளை பற்றி இதை நீங்க வந்து கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஏன் இதை பற்றி நான் கதைக்கிறேன், இது வந்து என்னத்துக்காக சொல்றேன்? Okay, so there is some information from the chat. Here, more are dependent on parents for longer periods, therefore less aware of their rights, are subject to more abuse. That is so true. So see, this is new information for me. So that is very important that you do that. In our community, it is even more important to be observant and be able to spot if something is not right. Because here, the term abuse is used only for severe form of physical and sexual abuse. Emotional abuse is often not thought of as abuse here. ஓகே, சரியாக சொன்னீங்க பாவனா. நான் இப்ப ரீட் பண்ணது இங்கிலீஷ்ல என்னபடியா உங்களை எல்லாருக்கும் கேட்டு இருக்கும். அது வந்து இதை பற்றி நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா பாவனா? ஏன்னா கொஞ்சம் நீங்க சொன்னா மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, சொல்லுங்க. Yeah, so I setup and the educational setup. I mean, this, although we are not supposed to use corporal punishment here, it's still being used in tuition centers and even in some schools. So we don't, as a culture, as a community, we don't see that as an abuse. Like, we tend to associate the term abuse as something, you know, it's the extreme abuse is abuse here, but all this, the teacher hitting the child, the teacher making fun of the child, ridiculing the child in front of others, you know, destroying the morale of the child, those aren't really considered as abuse here. So that is, I feel that it is wrong, because in your country, I'm sure this will definitely come under abuse. Abuse. Yeah, it is abuse. So that is something that we are not aware of. I mean, most of us aren't aware of that, to be honest. Okay. We only, you know. அப்ப நீங்க சொல்றத பார்த்தா, from what I'm going to translate that from my limited Tamil.
என்ன அவங்க சொல்றாங்கன்னு சொன்னா, நீங்க இந்த நாட்டுல இலங்கையில வந்து சில துஷ்பிரயோகம் என்று சொன்னால் பாலியல் வன்முறை, அல்லாட்டி அடிக்கிறது, அவங்களுக்கு காயம் வர மாதிரி, அப்படி அந்த பெரிய வன்முறைகளை பற்றித்தான் அவங்க யோசிக்கிறாங்களோ ஒழிய, அந்த வேற மேற்கத்திய நாட்டுல இருக்கிற எமோஷனல் அபியூஸ் அப்படி என்று சொன்னா, இங்க வந்து எமோஷனல் அபியூஸ் அது பெரிய ஒரு வன்முறை. ஆக்சுவலி பிசிக்கல் அபியூஸ் வந்து எமோஷனல் அபியூஸ் இன்னும் பாதிக்கும் அதிக காலமா வந்து நடந்து கொண்டு போகல. அப்ப அதனால வந்து எமோஷனல் அபியூஸ், நிக்லாக்ட், நீங்க வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து க்ளோத்திங், உடுப்பு, அது வந்து சரியாக வந்து போடாமல், அவங்களுக்கு குளிக்க வாக்காமல், அவங்கள சரியா கவனிக்காம வர்றது, இட்ஸ் கால்ட் நிக்லாக்ட். அதுவும் வந்து ஒரு அபியூஸ் தான். சோ அதெல்லாம் பாதிக்கப்படும். நான் என்ன விரும்புறேன் என்று சொன்னா, நீங்க இப்ப சொல்றதுல இருந்து why don't we just have one session on safeguarding, ஏன்னு சொன்னா என்ன எப்படிப்பட்ட அபியூசஸ் நடக்குது, என்ன விதமான அபியூசஸ், அதுகளை பற்றி நாங்க வந்து டீட்டெயிலா பார்ப்போம் இன்னொரு செஷன்ல. ஏன்னு சொன்னா இது சரியான முக்கியம். நீங்க வந்து இத வந்து அறிஞ்சிருக்கிறது. ஏன்னு சொன்னா இங்க வந்து எமோஷனல் அபியூஸ், neglect and sexual abuse, physical abuse எல்லாமே வந்து இருக்கிறது. பேசுறது கூட அபியூஸ். ஒரு பிள்ளைய வந்து ஒரு கூடாத வார்த்தைகளால பேசுறது கூட அது ஒரு அபியூஸ் தான். அது விளங்குதா உங்களுக்கு? அது ஆசிரியர் பேசினாலும் சரி, யார் பேசினாலும் சரி. கெட்ட வார்த்தைகளால பேசுறது கூட அபியூஸ் தான். ஓகே. With students of never generation coming out, they fall in between two worlds and feel at times lost and unable to draw the line. நீங்க சொன்னது சரி. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா, நாங்க எத்திக்கல் டிலமாஸ பற்றி பேசி இருந்தோம் லாஸ்ட் டைம். சிவசுந்தரன் வந்து சொல்லி இருக்கிறீங்க. மிக தேங்க்யூ ஃபார் அதை நீங்க வந்து சொல்றதுக்கு வந்து இது நீங்க எனக்கு எழுதுறதுக்கு. So what that is being said here is, with students of newer generation coming out, they fall in between two worlds and feel at times lost, being unable to draw the line. Okay, நீங்க சொல்றது சரியா சொல்லி இருக்கீங்க. How can we draw a line? Because the first generation, they have a different practice. It is even legal to hit the children at school. It's only recently they stopped this, isn't it? And suddenly that we are sitting with teachers who hit the children, it was okay, and suddenly they are being told, you are an abuser, you cannot hit your children, you are facing prison if you do that. It's just happening within a day, isn't it? Yesterday you hit the children, today you have been told you are going to be, and it's very, very hard. And that's what we called ethical dilemmas. Do you remember? Naanga vandu last time that we were talking about ethical dilemmas, what to do when you are coming through this situation. Can I say something here? Yes, Krish, please, you can help us out. Okay, thank you. What we talked about culture earlier and cultural practices, and whatever is going on in Western countries, we must not forget that these practices of using certain punishment in the learning process has been done for centuries, and right up to the 1980s. Although the beating of children by teachers as a means of punishment to motivate them to learn has been outlawed, in private school it was not law in the country yet, and private schools, they were still teachers who were actually using a cane. And this was despite, in private education, parents were paying for their children to go to these institutions. Yes, but the main point I want to make here is that punishment as a corrective measure in behavioral training is not outlawed, and it's still used in the prison system, for instance. Yes?
So we must be careful that we are not actually calling these teachers abusers, because these teachers came through a system where that was seen as a good learning measure. Yes, the use of punishment to get children to do homework, for instance. If you don't do your homework, you get 6 lashes in your hand. If you do your homework, you're a good boy, you're a good girl. Yes? So punishment was something that was quite acceptable in Krish, most let me cultures. translate. Let me translate. I'm sorry, I'm going to forget if you continue. Okay. So what Krish என்ன சொல்றார் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த அடிக்கிற விஷயம் வந்து பிள்ளைகளுக்கு அடிக்கிற விஷயம் வந்து வருட கணக்காக 1000 வருஷங்கள் அப்படியே நடந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது. 1980வது ஆண்டு தான் அது வந்து நிப்பாட்டப்பட்டது. அதாவது வந்து கூடுதலான நாடுகளில வந்து நிப்பாட்டப்பட்டது. பெரிய தூரம் இல்ல அது நிப்பாட்டப்பட்ட இடம் வந்து கொஞ்சம் அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது வந்து இந்த முறை பனிஷ்மெண்ட் அண்ட் ரிவார்டிங், அந்த முறை வந்து நாங்கள் வந்து சைக்காலஜில கூட யூஸ் பண்ணி இருக்கிறோம். அதாவது பிஹேவியரல் கைண்ட் ஆஃப், maybe Krish will come and speak about behavioral சைக்காலஜில வந்து கூடுதலா வந்து பனிஷ்மெண்ட்டும் ரிவார்டிங்கும் அந்த சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப பிரிசன் சிஸ்டத்துல கூட அந்த பனிஷ்மெண்ட் கண்டினியூ பண்றாங்க. அதாவது வந்து அது ராங், அப்படி நாங்க செய்யக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சும் அதை கண்டினியூ பண்றாங்க. லோவில வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டு இருக்குது. அதே நேரத்துல நாங்க வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து நேற்று மட்டும் அடிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சட்டம் இன்றைக்கு அடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லல. திடீர்னு நாங்க அவங்கள போய் நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு அபியூசர்ஸ், நீங்க எல்லாருமே பிள்ளைகளை வந்து அபியூஸ் பண்ணின ஆக்கள்ன்னு நாங்க சொல்ல முடியாது. இரண்டாவது அவங்களோட ஷாக்கிங்கா இருக்கும் அவங்களுக்கு. என்னன்னு சொன்னா, என்ன இது நேற்று மட்டும் சரியா இருந்தது, இன்றைக்கு சரியில்லைன்னு எங்களை இப்படி கோல் பண்றாங்களே அப்படின்னு நாங்க அவங்களையும் கோல் பண்ணக்கூடாது. அதனாலதான் இந்த நெறிமுறை சங்கடங்கள் அப்படின்ற எத்திக்கல் டிலமாஸ் என்று நான் வந்து சொன்னேன். அந்த நெறிமுறை சங்கடங்கள் ஒரு எங்களுக்கு ஒரு சங்கடமா இருக்கும். இது வந்து நாங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் செகண்ட் ஜெனரேஷனுக்கு நடுவில் அகப்பட்டு எது சரி எது முறை, நாங்க எங்களோட அப்பா அம்மாவையும் சொல்லலாது, நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு அபியூசர்ஸ், உங்களாலதான் எங்களோட வாழ்க்கை வந்து இல்லாம போனது. டீச்சர்ஸையும் பார்த்து அப்படி ஒவ்வொரு தடவை வந்து பிளேம் பண்ணாமல், யாரையுமே வந்து நாங்க ஒரு குற்றத்தை வந்து போடாமல், எப்படி நாங்க இதை நெறிமுறைப்படுத்தி எப்படி இதை கொண்டு போக வேணும் என்றது வந்து உங்களோட கையில தான் இருக்குது. ஏன்னு சொன்னா இது வந்து வேற ஒருத்தட்ட கையிலும் இல்லை. அதனாலதான் நீங்க கதைக்க வலிக்கிடணும். இந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து ஈவன் இந்த செஷன்ஸ்ல கூட யாருமே கதைக்கிறது, நீங்க எல்லாரும் கதைக்கிறது குறைவு. நீங்க கதைக்க வலிக்கிட்டதான் ஒருத்தட்ட மனத்தை அறிஞ்சு இந்த விஷயங்களை செய்யலாம். விளங்குதா உங்களுக்கு? ஏன்னா இது வந்து கஷ்டமான ஒரு விஷயம், இது சங்கடமான ஒரு விஷயம். So Krish, is that okay? I hope so, what you're saying. But I want to draw a distinction. If you talk about physical punishment as teachers using a belt or a cane to whip students, yes. In our current Western system, we still use detention as a means of punishment. It's a use in a corrective way, but it is still punishment. And I will put it to all of you that if you were to call a child and say, here is the choice of your punishment, you can either take 6 lashes with this in your hand, with this cane, or you can stay in after school for 2 hours and write lines. Yes. I will back my better judgment that most of those children will say, give me 6 lashes. I don't know, Krish, but one of the things we are discussing here is certainly there are issues related to ethical dilemma. So one of the comment here, with student of new generation coming out, they fall in between 2 worlds and feel at times lost, being unable to draw the line. Corrective. So that unable to kind of draw the line. That's the first thing, the corrective. But I doubt it promotes logical reasoning, since
fight promotes overlaying control of amygdala, which will transfer to other aspects of life. 6 lashes is easy way out since a change requires time. You are so right. The Shivasundran Sundramurti, நீங்க வந்து சொல்றது, you are so right what you are sharing. It's true that hitting is unacceptable. I think we are all accepting that it is unacceptable. Nobody is saying it's a corrective measure. It's the wrong measure. We don't want to do it. But what we are trying to say is that because this practice had been there for a long period of time, you are going to enter into ethical dilemmas of calling your parents abusers or calling your teachers abusers. What we were saying is not to really label them as abusers, but what we want to make sure is that they don't hit the people, that they start to learn. So what Krish was saying here is he's giving, just go and do 6 lines, but the students may put their hands up by, well, I don't want to do the 6 lines, give me lashes or something. But because that is the ethical dilemma, you are going through a transition time. Transition time are the most difficult times. So both things are going to happen. Some people are going to be very strict and they are going to be like continue, but some teachers are not going to be strict. They might give some student lashes. As Bhavana was saying, it's still happening. It's illegal, but it is happening. Nobody is saying that is right. But what I'm saying is this is what you are sitting with. When you are sitting with, yeah. Sorry, whilst they're sitting with this is the point I'm making, that somebody is only an abuser when whatever action they're taking is in their own interest rather than that of the client or the student. Yes. Yes? Yes. If their intention is to use a method as a means of motivating or rewarding or punishing in order to learn, then they cannot be classified as an abuser. Yes, they are just using a method which they believe works. Okay? And yes. I'm not saying it's right or wrong. I'm just saying that if you want to make changes, if the government has already made it illegal, then the next step is for the profession of teaching and teachers to actually adopt that law and train the teachers how to desist from using that as a mean of learning. Yes? Yeah. And so that can be done. Yeah. So thank you, Krish. So Krish is saying that he's not, Krish வந்து சொல்றாரு என்னன்னா, அதாவது வந்து இது சரி இது பிளே என்று நாங்கள் வந்து அதை பற்றி அவர் சொல்ல வரையில, இது சரி அப்படின்றது சொல்ல வரையில, என்ன அவர் சொல்ல வரார் அப்படின்னு சொன்னா, அதாவது வந்து மனதில நீங்க சரியான எண்ணத்தோட நடக்கிறீங்களா, உங்களோட எண்ணம் மற்றவர்களை பாதுகாப்புக்காக இருக்கிற எண்ணத்தோட நடக்கிறீங்களா, அல்லாட்டி மற்றவைய வந்து துஷ்பிரயோகம் செய்ய போற எண்ணத்துல நடக்கிறீங்களா. பாதுகாப்புக்காக என்று சொல்லி நீங்க நடக்கல அந்த எண்ணங்கள் சரியா இருந்துச்சுன்னா அப்ப அதுக்கு நாங்க வந்து அபியூசர் கால் பண்ண தேவையில்லை, அவைய நாங்க மாத்த வேணும், அவைக்கு நாங்க சொல்லி கொடுக்கணும், இந்த மெத்தட் நீங்க யூஸ் பண்ற மெத்தட் சரியில்லை, அப்ப அவங்கள கொண்டே பிரிசனுக்குள்ள போடுறது இல்ல, ஆனா அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கறது, இந்த மெத்தட் அவங்க யூஸ் பண்ற மெத்தட்டை வந்து மாத்த சொல்லி கொடுக்கறது. ஏன்னா அவங்க அபியூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சு துஷ்பிரயோகம் செய்யணும்னு நினைச்சு செய்யல. அதைத்தான் நோக்கம் அப்படின்னு சொல்றது. இன்டென்ஷன் வந்து கிளியரா இருந்துச்சுன்னா சரி. அதே நேரத்துல வந்து துஷ்பிரயோகம் செய்ய வேணும் அப்படின்னு நினைச்சு செய்யறவங்களை தான் நாங்க அபியூசர்ஸ் கால் பண்றது. அப்ப அதுவும் வந்து கிரே ஏரியா. இதெல்லாம் சரியனும் சொல்லலாது, பிள்ளைன்னும் சொல்லலாது, எல்லாமே கிரே ஏரியா. இங்க நாங்க கதைக்கிறதுக்காக கதைக்கிறோம். So punishment என்ன, அதாவது வந்து punishment definition என்ன? So if you are harming someone through your punishment, then it is abuse. If you are harming someone through your punish, it is abuse. சரியா? ஆனால் if you are punishment, I don't know, I wouldn't use that word punishment, but I'll use the word discipline, maybe
because lots of word are used to discipline or discipline பண்றது. You can talk. Communication is very, very important. You can tell them and say, why don't you go and sit in the corner for 5 minutes because you have been naughty? And that's what people do here, isn't it? But in Sri Lanka, communication is a very difficult problem. I can see it from here. நீங்க என்னோடயே கதைக்கிறீங்க இல்ல, கம்யூனிகேட் பண்றது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. எப்படி நீங்க வந்து ஒரு சமுதாயத்துல வந்து கம்யூனிகேஷன் பண்ணுவீங்க? ஏனெண்டா வந்து ஏன் அடிக்கிறதுக்கு குணம் வர்றது தெரியுமா? முதலாவது கதைக்க வந்து இயலாத ஆக்களால தான் அடிக்கிறதுக்கு குணம் வர்றது. So if you are not used to communicating, if you are not used to express your feelings and your thoughts, people hit. Lots of people, aggressive people. Why do you think they are violent? Because they cannot express that they are sad and they feel this there had been injustice, and they will come and hit you. In Sri Lanka, it was a conflict country. There had been always some form of turbulence. That's because they can talk to each other. And I can see that evidently here, that in terms of the lecturers and the students' communication is very poor. And I'm sorry to say that நீங்கள் மன்னிக்கவன், நான் வந்து இது சொல்றதுக்கு நான் நேரடியா சொல்றேன், உண்மையிலேயே வந்து நீங்க கதைக்கிறது சரியான குறைவு. அதாவது வந்து நீங்க என்னத்துக்காக தெரியல, ஆனா நீங்க வந்து அந்த சேர்ந்து கதைச்சு உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ வெளியில வந்து கொண்டு வர்றது சரியான குறைவு. அப்ப இது குறைவா இருந்தா, சமுதாயம் வந்து கதைக்கிற தன்மையிலேயே குறைவா இருந்தா கூடுதலா வந்து என்ன யோசிப்பாங்க? அந்த உணர்வுகளை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண இயலாது, வெளியில கொண்டு வர இயலாது, கதைக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னா அந்த கூடுதலான பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமா இருக்கும். வயலண்ட் மற்ற மெஷர்ஸ் தான் கம்யூனிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க. சொல்றதை விட அடிச்சா நல்லது அப்படின்னு சொல்லி திங்க் பண்ண தொடங்கிடுவீங்க. ஏன்னா இவைக்கு சொல்லி புரிய வைக்கலாது. ஏன் சொல்லி புரிய வைக்கலாது? ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து கதைக்க தெரியாது. கதைக்க தெரிஞ்சா சொல்லி புரிய வைக்கலாம், அவங்களுக்கும் புரியாது, ஏன்னா அவங்களுக்கும் கதைக்க தெரியாது. So if you feel I cannot invest time in getting the other person to understand using communications, then you will be thinking I'll be doing something else, I'll hit them, then they will know. Okay, sister is hitting me and I am hitting the sister because she needs to understand when she hits me, it pains me, and therefore I'm going to hit her back. Then she knows it pains her, so she would stop doing that. And that logic is not going to work. She will hit you back and she will wait for another time. So you see, you need to think about it. Communication is very important. Start communicating with your lecturers, start communicating with in the family, start communicating among each other. That's a message I'm giving. I know this is about risk assessment and we are taking lots of time now, and I have only 10 minutes left, and I think I need to go quickly. So any opinions, Cholunga? And there was one thing from one of Kukashini. மாணவர்களுக்கு அடித்தல் மற்றும் துன்புறுத்தல் என்பது பாடசாலைகளில் தற்பொழுது நிகழ்த்த முடியாது. அது குற்றமாக காணப்பட்டாலும் வீடுகளிலோ குடும்பத்திலோ நிகழ்த்தப்படுகிறது. மக்களது மனநிலையில் ஆழமாக பதிந்த விடயமாக காணப்படுவது தண்டனை மூலமே ஒரு தவறை சரி செய்ய முடியும். சரியாக சொன்னீங்க வந்து குகாஜினி is saying that people have taken into their heart and their mind, maybe even soul, in a deeper level, that they are thinking only through punishment that we can correct something. And that is what the government, lots of government, like all over the world, lots of politicians, government, and that's why we have lots of prison system, and we have punishment in the prison system, we have torture in the prison system, and you are right. But then we are trying to change things around, and when we are trying to change things around, and we will encounter into ethical dilemmas. So remember this word, ethical dilemmas. Ethical dilemmas, இது வந்து நீங்க வந்து இந்த நெறிமுறை சரிப்படுத்துறது, அந்த இது வந்து you have to sit with it. இது ஓவர் நைட் எல்லாம் நீங்க செய்யலாது. இது நீங்க திங்க் பண்ணணும். மற்ற முதலாவது ஸ்டெப் வந்து எத்திக்கல் டிலமாஸ் வந்து நீங்க சிட் வச்சிருக்கணும், அதை வந்து இருக்கணும், அதோட பயப்படக்கூடாது, கொஞ்சம் யோசிக்க வேணும், திங்க் பண்ணணும். அதுக்கு பிறகு லாஜிக்கா திங்க் பண்ணுங்க. அதுக்கு பிறகு உங்களோட கன்சல்டன்ட்ஸ், உங்களோட சூப்பர்வைசர்ஸோட சேர்ந்து கதைங்க. இப்படி ஒரு பிரச்சனை நடக்கல, எப்படி நாங்க இதை அணுகலாம், அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் உங்கள்ட்ட தான் இருக்கு. ஆனா நீங்க ஒரு கம்யூனிட்டியா கதைக்கணும் இத. சரியா?
இப்ப கேஸ் டிஸ்கஷன் சொன்னா எங்களுக்கு எங்கட ஹாஸ்பிட்டல்ல ஐயோ இது ஒரு பிரச்சனையா போயிட்டுதே, இது எப்படி நாங்க இத ரிசால்வ் பண்றது அப்படின்ற எத்திக்கல் டிலமாவுக்குள்ள வந்தோம்னு சொன்னா நான் வந்து தனியா அதை ரிசால்வ் பண்ண மாட்டேன். எப்பவுமே என் மேனேஜர் சிலவல்ல இருப்பாங்க, அதுல என்னுடைய சூப்பர்வைசர் இருப்பாங்க, ஒரு கன்சல்டேஷன் இருப்பாங்க, அல்லாட்டி அதே கலாச்சாரத்துல இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு இந்த கேஸ் ஒர்க்கர் இருப்பாங்க, சப்போர்ட் ஒர்க்கர். மல்டி டிசிப்ளினரி டீம் இருந்து திங்க் பண்ணும் அத. அப்ப நீங்க தனி ஒரு ஆள் அதுக்கு நீங்க எடுக்க தேவையில்லை. தனியா ஒரு ஆளா நான் இது செய்யணும் மட்டும் நீங்க திங்க் பண்ண தேவையில்ல. எல்லாரும் ஒரு 5 பேர் நீங்க சேர்ந்து ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி டீமா மாறி நீங்க திங்க் பண்ணணும் எப்படி இதை வந்து ரிசால்வ் பண்றது. விளங்கிச்சுதான் உங்களுக்கு? பிளீஸ் தயவு செய்து எழுதுங்க இந்த எத்திக்கல் டிலமாஸை பற்றி உங்களுக்கு விளங்கி இருந்தா. நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு உங்களுக்கு கூட விளங்கி இருக்கு போன தடவை விட. ஏன்னா அதிகம் கதைக்கிறீங்க அதை பற்றி. லாஸ்ட் டைம் நீங்க நான் கதை கேட்கல, நீங்க அதை பற்றி பேச இல்லை. ஓகே குட். சோ விளங்கிச்சுதா? இது வந்து எழுதுறீங்களா? விளங்கிச்சுதான்னு சொல்லி நாங்க மூவ் பண்ணுவோம் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்ல. சோ இடர் மதிப்பீடு, சேஃப்கார்டிங், பாதுகாப்பு சிக்கல்களை பற்றி கதைச்சிருக்கிறோம், குழந்தைகளை பற்றி கதைச்சோம். வாட் அபவுட் அடல்ட்ஸ்? குயிக்கா வந்து அடல்ட்ஸையும் பார்ப்போமா? வெரி குயிக்கா. ஏன்னா எனக்கு இந்த அசஸ்மெண்ட் வந்து Chris was going to help. So okay, so a vulnerable adult is a patient who is or may be for any reason unable to take care of himself or herself, or unable to protect him or herself against significant harm or exploitation. It is important to note that no mention of capacity or competence appears in our definition. So அதை பற்றி நாங்க வந்து கதைக்கல. இப்ப harm is defined within the act. உங்களுக்கு வந்து certain things இருக்கும். As all harmful conduct or behavior that causes physical or psychological harm, for example, harassment and intimidation, causing fear, alarm or distress, unlawful conduct which adversely affects property rights or interest, such as theft, fraud, extortion. So all these things வந்து safeguarding adults வரும். vulnerable adult என்ன? அவங்கள பார்க்க முடியாத தன்மை. அப்ப அது வந்து தமிழ்ல பார்ப்போம். I'm going to say this in Tamil. பெரியவர்களை பாதுகாத்தல். பாதிக்கப்படக்கூடிய வயது வந்தவர் ஒரு நோயாளி எந்த ஒரு காரணத்திற்காகவும் அவரை அல்லது தன்னை கவனித்து கொள்ள முடியாத தன்மையில் இருக்கிறவர்கள் அல்லது குறிப்பிடத்தக்க தீங்கு சுரண்டல் எதிராக அவர்களுக்கு தன்னை பாதுகாக்க முடியாது. வேற இடத்துல இருந்தவர்களுக்கு தீங்கு நடக்கல அவரை பாதுகாக்க முடியாத எண்ணங்கள் எதுவும் நான் வந்து திறனை பற்றி குறிப்பிடவில்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ளுங்க. கெப்பாசிட்டி அதை பற்றி நான் இதுல கதைக்க வரையில்லை. வரையறுத்து அதாவது வந்து அவரால் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள முடியாது. அனைத்து தீங்கு விளைவிக்கும் நடத்தை மற்றும் அல்லது உடல் ரீதியான அல்ல உளவியல் ரீதியான தீங்கு விளைவிக்கும் நடத்தை, துன்புறுத்தல், மிரட்டல், பயம் கொடுத்தல், எச்சரிக்கை, துயரத்தை ஏற்படும் மாதிரி நடக்கிறது அப்படியான ஒரு அடல்ட்டோட ஒரு வயது வந்தவரோட சட்டத்திற்கு எதிர்மாறாக நடக்கிறது, திருட்டு செய்கிறது, மோசடி செய்கிறது, மிரட்டல் செய்கிறது, பணம் பறித்தல் செய்கிறது, அது கூட அதாவது வந்து எங்களுக்கு வந்து முக்கியம். நீங்க வந்து அதை அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறது சொத்து உரிமைகள் அல்லது நலன்களை மோசமாக பாதிக்கும் சட்டவிரோத நடத்தைகள், அது வந்து vulnerable adults அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே ஓகே. உடலியல் துஷ்பிரயோகம், உளவியல் துஷ்பிரயோகம், பாலியல் துஷ்பிரயோகம் போன்றவற்றை விட சிறுவர்களை புறக்கணித்தல் முக்கியமானது. எஸ், அது வந்து நாங்க இன்னொரு நாளைக்கு வந்து கபிலேஷன் நாங்கள் கூடுதலா வந்து பார்ப்போம். சேஃப்கார்டிங்ல என்ன இருக்கு, புறக்கணித்தல், மற்றது வந்து எமோஷனல் அபியூஸ் அப்படியான விஷயங்களை நாங்க இன்னொரு நாளைக்கு பார்ப்போம். இப்ப நாங்க இதை கொண்டு வர்றது என்னன்னு சொன்னா ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்டுக்குள்ள நீங்க வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு யோசிக்கணும். நீங்க ரிஸ்க் அசஸ் பண்ணிக்கல என்ன ரிஸ்க்ல இந்த பிள்ளைகள் இருப்பாங்கன்றதுக்காக. சோ டுடே நாங்க இதுகளை பற்றி சேஃப்கார்டிங்கை பற்றி உண்மையிலேயே கதைக்க வர இல்லை, நாங்க இதை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறோம். ஓகே, சோ இதுகள் எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சிருந்து அசஸ் பண்ணணும். நீங்க வந்து ஒரு அவளோட அசஸ் பண்ணிக்கல. ஓகே, so that is really good. So now we are going to go to the assessment. Hello, my name is Sivasundaran. Yes, சொல்லுங்க சிவசுந்தரன், please. So when I was talking, you had mentioned about the prison system, right? Mm-hmm. But isn't it that in the prison system you have
the prisoners being treated like animals. Because, for an example, let's say you have taken a very violent animal. The first thing that comes to mind is that we put that animal down so that the remaining animals are not similar to that. Okay. So the beating and all of that, Yeah. it isn't exactly humane when it is No. done in the prison system. No. Because naturally those people, Yeah. they come along with some kind of a cognitive dysfunction, maybe some kind of anatomical deformities. So all of those things, they promote a person to be violent, and sometimes they do not get the treatment they're supposed to get as normal individuals. No. I mean, I thank both of your opinions and perspectives. They're really good. Yes. Okay. But let me share something very directly here. Krish, can I just quickly say something, and you can go for it? So very quickly, I just want to say, it's depending on the prison system where it is. And you are right. And in third world countries, people are quite inhuman in terms of the arresting. The system, the whole system is corrupted. And sometimes the innocent people get into prison and they get tortured. We know that. And it can happen in the Western country as well. We know that lots of people from Black communities now kind of really fighting what happened in US and sometimes what happens in UK as well. So we need to really, really understand, just because people are going to prison doesn't mean they are animals or they have done something wrong. Completely innocent people had been to prison and they have been tortured really violently, and which is unacceptable. It is wrong. The system is absolutely corrupt. That's why that is happening. But prison systems are not designed to do that, unfortunately, but this is happening and it is really bad. Krish, you want to say something? Yes, I just want to clarify more than anything else that within the prison system, certainly in the United Kingdom, most of the prisons in the country, and there are several, they have programs for self-development, rehabilitation, and such like. You also have on occasions when fighting breaks out, it might break out between two or more prisoners themselves, and the staff get involved. And the staff only get involved because they have a duty of care and protection to all the other prisoners as well. And sometimes these people are put in a situation where they are basically acting in self-defense, but routinely beating prisoners now as a corrective measure is against the law. Now it's against the law. Yes. Right? Okay. We don't have the right to do that. No. So that is something. I hope that have cleared your doubts, for your comment. It is illegal. You don't beat up somebody who is in the prison. You don't torture them. But unfortunately, it does happen, and that is illegal. Let's establish that. And also, lots of people who are innocent who end up in prison, and they do get raped, and lots of things happens, and that is also very illegal. Yes, I completely agree with that. And I just wanted to, I mean, there's one of these, these are some of the rumors that go around, right? So I completely agree that not everybody who goes into the prison are people who have committed some kind of a severe form of, crime. I agree on that completely. And I just wanted to... Sometimes they may suffer from even mental health difficulties, and they get, they got suspicious of something, and they might suffer from mental health difficulties, and they might be put into prison as well. Yes, go on. So I just wanted to clarify that this is just one of my perspectives, which was revolving around one of the rumors, right? That prisoners getting beaten up, getting treated less and more like animals. So I just wanted to put that out there. Yeah, sure. And that is very, very wrong. That we can all agree. One of the thing is, as psychologists and doctors, நாங்கள் அதாவது சைக்காலஜிஸ்ட் அண்ட் டாக்டர்ஸ் தனியா
எங்களுடைய மனம் வந்து நாங்க ஒரு வேலைக்காக வரையில மனிதராக மாற வந்திருக்கிறோம் இல்லையா, மனிதர்களாக மாற வந்திருக்கிறோம். சோ அதனால இந்த education system வந்து psychology or medical system, we have to give thoughts to these things because this is what make us human. Before we become a doctor or psychologist, we have to become human. Only then we can give lots of thoughts to these ethical dilemmas and start doing some work. So thank you very much for your opinions. And I'm really glad today you are speaking a lot compared to previous times. So let's just do some quick risk assessment or role play. Any one of you, would you like to engage in this role play? யாராவது நீங்க முன்வர விரும்புறீங்களா இந்த ரோல் பிளே செய்யறதுக்கு? எப்படி நாங்க ரிஸ்க் அசஸ்மென்ட்ன்றத ப்ளே பண்ணி காட்டுறதுக்கு? I think our time is up actually. I couldn't do the risk assessment today. You'll have to do it another day. Krish, I'm going to do it in 2 minutes with you. I have to because I invited you here. Can I? Students, is it okay? I'm okay. Don't worry about me. Okay. If your time has come to an end, then do it another day. It's better to do it properly with them for their benefit rather than rush students, through. நீங்க என்ன சொல்லுறீங்க? இன்னொரு நாளைக்கு செய்வோமா risk assessment? I actually planned today, but because எங்கட conversations வந்தபடியா செய்யலாம் போயிட்டு. அல்லாட்டி 2 minutes எடுத்து செய்யவா? என்ன சொல்லுறீங்க? உங்களோட ஆன்சர்ல தான் இருக்கு. செய்வோமா இல்லாட்டி போஸ்ட்போன் பண்ணுவோமா நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கு? மற்றது இந்த chatல இருக்கிற இது வந்து I think it's very good what you have said. I'm going to copy and keep it for next week. Okay. And also you can suggest to them that you've given them the structure. They can maybe try out practices in risk assessment. Yeah, sure. So நான் உங்களை வந்து இத கேக்குறேன். இன்னைக்கு நாங்க செஷனை ஸ்டாப் பண்ணுவோம். நீங்க வந்து இப்ப நான் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறேன் என்னென்ன செய்யறதுன்னு சொல்லி மற்ற உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன். நான் வந்து அசஸ்மெண்ட் வந்து நீங்க உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க ட்ரை பண்றீங்களா, ரோல் பிளே பண்ணுங்க, பிறகு நீங்க வந்து இங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுங்க. Okay, so what I am asking here is, I would like to invite you to role play risk assessment with one of fellow students, and then why don't you come and role play it for me from your cultural problems, and that would be much better. Then I can guide you and support you. Shall we do that next time? Okay, so that's the role play. I'm going to send you materials for you to do the risk assessment and then management, and then you can come and do it for me. Okay, so thank you for today. Okay, அது வந்து வரவேற்கப்பட்டிருக்கு. பவானா வந்து சொல்லிருக்காங்க அது ஓகேன்னு சொல்லி. Okay, so that means you are all happy with this. We will then finish the session today and we will do the risk assessment next week. Okay? And they can give you feedback on what role play they've done. Yeah, they will give feedback and they will briefly do the role play here in the session as well. Okay, so that would be great. Thank you so much for today. So I will bring Krish every time because now you are talking. So Krish, can I book you for this time? Okay, then thank you so much. And I'll see you next week, same time. மற்றது இன்றைக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி. இதே மாதிரி நீங்க திருப்பியும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவீங்கன்னு ஹோப் பண்றேன். Okay, so Shambhavi, are you there? Yeah. Maybe we can. Yeah, thank you Shambhavi for today, and perhaps we can end the session today. Right. Okay. Okay. Thank you. Bye bye.